city. We have Dr. Ilan Kumar Kalemurthy, who is a beloved CEO of the Chennai region, so we welcome you. And I think Dr. Ravi would be joining us online, so we would also welcome Dr. Ravi for this program. And we are taking time coming here and giving us the support and encouragement that this particular program deserves. So I would like to thank you all. So, iniki lung transplant, meeting நம்ம ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட் அப்போலோ சென்னையில் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது என்ன பேக்ரவுண்ட், எதனால இந்த மீட்டிங்கை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசுவோம். ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயம் இருந்தாலும் அது ஒரு ஹியூஜ் தேவை இருக்குது. அது டெஃபினட்டாக எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் பேசுவாங்க அதை பற்றி பட் நம்பர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இயர் ஒண்டி ஒரு 10 லட்சம் பேஷண்ட்ஸ் க்ரானிக் லங் டிசீஸ்னால உயிரிழக்கிறாங்க. நிறைய பேர் நம்ம டெஃபினட்டாக காப்பாற்ற முடியும் அதில். சிமிலர்லி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலையும். ஸோ கரெக்டாக எஸ்டிமேட் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 8,000 ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியாவில் ஒண்டி, ஒரு 10,000 லங் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் இந்தியாவில் ஒண்டி தேவைப்படுது. ஆனால் நம்ம எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியா அக்ராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 250 கூட பண்ண முடியறதில்லை. 250 ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ், 200 லங் டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் கூட நம்ம இந்தியாவில் ஒரு வருஷம் இன்னும் அச்சீவ் பண்ண முடியல. ப்ரிடாமினென்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் சவுத் ரீஜனில் தான் நடக்குது, நார்த்து கம்பேர் பண்ணும்போது. அது நம்மளோட ஏன்னா இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட அவேர்னஸ் அண்ட் நம்மளோட கல்ச்சர் அது வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபாஸ்டர் பண்ணுது. நம்மளோட டெஃபினட்டாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த கண்ட்ரியில் நடந்தது சிஎம்சி வெல்லூர் 1971. நம்ம தான் பைனியர்ஸ். அதுலேயும் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்த இந்தியாவில் நடந்தது சென்னையில் 1999 டாக்டர் செரியன் பண்ணது. ஸோ நம்மளுக்கு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, இந்த இக்கோசிஸ்டம் வந்து இருக்குது, பொலிட்டிக்கலி சப்போர்ட் இருக்குது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம இட் ஹஸ் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட். பட் நம்ம போக வேண்டிய இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டெஃபினட்டாக இந்த டைமில் ஒரு ஆக்சலேட் பண்ணி டெஃபினட்டாக யாரெல்லாம் இதில் பெனிஃபிட் பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு இந்த இந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்ரோச்சை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அவங்கள இன்னும் நல்லா கடவுள் கொடுத்த டைம் எவ்வளோ இருக்கோ எல்லாருக்கும் அதளவுக்கு அவங்களும் நல்லா இருந்து அவங்க ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றது ஒரு எங்களோட குறிக்கோள். ஸோ இதை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது, இது ஃபஸ்ட் இந்த ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டீமை பற்றி பேசுகிறதுக்கு டாக்டர் குமுதித்தால் ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் அவர் வந்து பேசுவார். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன், நம்மளோட டீம் பற்றி என்னது, எப்படி நம்ம இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன் வச்சுருக்கோம். இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் பேஷண்ட் சைட்லேருந்து அவங்க என்ன இதை பற்றி நினைக்கிறாங்க அப்படின்றது சில விஷயம். அதுக்கு over 2 decades. But it's not a regeneration, it's probably a re-evolution where Apollo is trying to do something together with us in trying to keep a hub and spoke service where we are responsible now for delivering a heart and lung transplant and mechanical circulatory support program nationally for the Apollo Hospitals network, aiming obviously at the major metro tier 1 facilities. And that's a very hard task. And so what else is different is that this group, since I've been in India for the last 5 years, has been super selected for people who got the most incredible expertise clinically with national and where possible international experience to bring in those different ideas of how to do things differently. And together with that, we now have a committed and dedicated team that does 2 things exceptionally well. One is in-hospital management, the way we treat our patients, the expertise across multidisciplinary, including our paramedical staff who are being trained, and our very important intensive care nurses, means that the patients are supremely well looked after, and that reflects in outcome. It's not just a matter of doing numbers or doing it when it's not going to have a decent outcome or a futile transplant. We want to try and convert these very sick situations into worthwhile lives subsequently. And that's the second part, is when they are discharged, we don't see hospital discharge as a success. We see hospital discharge as a step in that continued life with a good quality of life, where it's all about survivorship into the medium and long term.
And that requires a dedicated expertise, which is completely different from people like Dr. Srinivas, Dr. Ravi Kumar for the heart, who continue to make sure these patients remain well for the rest of their life. We essentially, after transplant, have a lifelong commitment to two things. One is to keep our patients alive as long as possible, but often unspoken is our responsibility to the donors whose organs we need to keep alive for as long as possible. And those two things are really paramount. The third part, which we need to now aggressively work with your help, information and networking, is to make sure that patients deserve to be referred much earlier in time, to be informed about their disease state and where they're heading, including the option of transplantation, because the early referral determines a good outcome and the longer term survivorship with less risk. So I'll stop there, except to say that this is now an Apollo's a national program, and we're setting it up. We're already a transplant in Bangalore. We'll be extending that to Mumbai and Hyderabad, supplementing the work that's already going on there, and hopefully spreading across over the next year or two to the other major metro cities. So you'll hear more about this in the news, and certainly with the transplant work that's being done, and a lot of the other questions you may have will come out in the panel discussions. So I'll stop there and happy to answer anything later on. Thank you very much. வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொனேட் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து பாதி கல்லீரல் கட் பண்ணி பாதி லிவரை கட் பண்ணி கூட டொனேட் பண்ணலாம். ரஃபா ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். எத்தனை பேர் ரஃபா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கெஸ் பண்ணி பார்ப்போம். சும்மா நம்பர் சொல்லுங்க. 20. நெக்ஸ்ட் கெஸ். 22. ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். Thousands of people. Thousands. I'm actually quoting less number. I'll tell you why. நார்மலி இப்போ இந்த லங்னா மற்ற ஊரில் தான் இருக்கும். ஏன் பெங்களூரில் இருக்கலாம், மதுரையில் இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு சிட்டியில் இருக்கும். அந்த லங் வந்து சென்னைக்கு வரணும். ஓகேவா? அதுக்கு அந்த ஊரில் ஒரு சர்ஜிக்கல் டீம் ஃபுல்லாக ஆப்ரேட் பண்ணும். அதில் வந்து ஒரு 20 to 30 கிலோமீட்டர் இருப்பாங்க அந்த ஊரில் மட்டும். இது எல்லாமே கிரீன் கார்டு. 100% கிட்னியில் வெயிட் பண்ணலாம். ஹார்ட் அண்ட் லங் வந்து ஒரு 4 to 6 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ஆப்ரேஷனே பண்ணி முடிச்சிடணும். அந்த ஆர்கன் சென்னைக்கு வந்து இந்த ஆப்ரேஷனே. How many hours, Dr. Kumar, how many hours you have to finish the surgery? What's the quote estimate time for heart and lung? Heart's ideally 4 hours, but we sometimes extend it. Lungs are a little bit more resilient and we can extend that a bit more. அதாவது நீங்க பெங்களூர்ல ஒரு ஆர்கனை எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 4 to 6 ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஆபரேஷன் முடிக்கணும். அப்பனா how many people in Bangalore road will help? How many police officers will help? How many people on the road will help? They have to stop the car for how many hours? சென்னை லேண்ட் ஆகி அது ஒரு ஃப்ளைட் கொண்டு வந்து அங்கே அடுக்கடுத்து மெட்ரோவோ அதில் ஒரு பீப்புள் எல்லாமே கிரீன் கார்டு. நீங்கள் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா thousands and people ஆஃப் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் 4 I have to thank 4 people here. ஒன்று வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு. They are very pro about organ donation and transplant. A big thank you because they are the leaders in the country to create organ donation and transplant. Second வந்து donor family. It's not an easy decision because many of the potential donors would have just died now. I think they are all going very difficult time. நம்ம உட்கார்ந்து அவங்கள பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த டைமில் வந்து டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு டிசிஷன் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. The whole process, ஒரு somebody is alive today only because of the donor family. A big thanks to the donor family. All of us should be thankful to the donor before transplant. ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாசக்கணக்காக எக்மோ மிஷினில் இருக்கணும். 2 மாதம் 3 மாதம். அது ஃபேமிலி யோசனை பண்ணி பாருங்க how much they have to support and then lung transplant. அதுக்கப்புறமும் ஐசியூல இருந்து வீட்டில் ரெக்கவர் ஆகுது வந்து ஒரு எவரெஸ்ட்டில் ஏறுற மாதிரி தான். இப்போ ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் எவரெஸ்ட்டில் ஏறதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டு ஏறுறமோ அதை விட டஃப் ஜாப் தான் ஒரு லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரெசிபியன்ட் அந்த அளவுக்கு அண்டர்கோ பண்ணுவாங்க. I want to listen to the story of people. I want you to listen. The fourth is the team which is performing the procedure. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் குமு, டாக்டர் ஸ்ரீனிவாஸ், the whole team. Not only the surgical team, the intensive care team, anesthesia team, nursing, technicians, எல்லாருமே இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். அது இல்லாமல் பப்ளிக், police officials, general public, there are so many people are getting involved. This is the story behind just one transplant. That's the effort puts. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் உங்களை கூப்பிட்டுருக்கோம். ஏன்னா நீங்கள் என்ன மெசேஜ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா ஆர்கன் டொனேஷன் ப்ரொமோஷன் இதில் இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் வந்து
ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஆப்ஷனே இந்தியாவிலே கிடையாது. 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருக்காவது லங் ஃபெயிலியரா ஹார்ட் ஃபெயிலியரா ரெண்டே ஆப்ஷன் தான். ஒன்று தே ஹேவ் டு டை, அல்லது தே ஹேவ் டு கோ டு அப்ராட், யூகே போகணும், சிங்கப்பூர் போகணும், சம் கண்ட்ரியில் போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஊர்லேயே சென்னையிலேயே இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. ஈவன் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் வித் டாக்டர் குமுத். You worked in UK, you worked in Australia, now back to India. Can you just briefly share your experience on, quickly, 2-3 minutes, your background, what have you done so far? The main difference is obviously the healthcare system. So where I worked first in the United Kingdom and Australia, of course, it is all part of the National Health Service, so there's no obligation on patients to have to pay for anything. It all works, and transplant centers for heart and lung and cadaveric donated organs, which to me are national resources, are therefore only utilized in government and public hospitals. But in countries like this, so states and here, there's insurance, there are corporates and so on, but it's the corporates in India, particularly Chennai, it still remains a capital of medical care. I've worked across from Delhi, Haryana to all the way down here, and I can assure you that the colleagues, the medicine that's practiced is much more likely to what I was doing abroad here than elsewhere in India. And so in this very difficult circumstances, it's already been said, Transplant, the Tamil Nadu government's regulatory authority for tissue and organ transplant, has been exceptionally mature in evolving organ donation. It remains Tamil Nadu the main donation state across India, and has been that for many, many years. And it is only by virtue of that and the way that has communicated to the community and their willingness to donate that's reflecting in so many sick patients getting a second chance in life. And we are in the middle facilitating that process, and we're extremely proud and thankful for its ecosystem as mature as this. Thank you so much, Dr. Kumar, for sharing. I just want to start with Dr. Srinivas. Can you bring in one of your patients, Dr. Srinivas? I just want to undergo what's a journey they go through actually, how difficult it is. Which patient, can we ask one of the recipients who underwent a lung transplant? I want to start with them to say, how did you find them to have issue? How did you decide that they will need a transplant? Transplant பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐசியூல இருந்தாங்களா? அந்த பாத் எனக்கு தெரியும் actually. Can you, I just wanted to bring them here. ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டும் ஒரு யூனிக் ஜர்னி, ஒரு ஸ்ட்ரகிள், ஒரு ஃபைட், அண்ட் ஸோ எவ்ரி பேஷண்ட், some of our patients are here, will have a very challenging and story to tell, and can definitely take everyone's help. But overall also what the message that I want to, one is definitely donation பத்தி பேசிருக்காங்க. We need to use in the opportunity donation oda awareness, donation oda numbers, and definitely ஒரு important thing வந்து heart and lung ஓட importance. நம்ம வெறும் லைவ் பண்ண முடியாது, definitely வந்து brain dead people தான் donate பண்ண முடியும். ஸோ டொனேஷன் பண்ணுறவங்க கண்டிஷனல் டொனேஷனாக இல்லாமல் ஹார்ட் அண்ட் லங்கும் சேர்த்து தயவுசெய்து டொனேஷனுக்கு கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ தான் எங்களோட பேஷண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இது வந்து இன்னும் புண்ணியமாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ரெண்டாவது இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு சொல்கிறது, இப்போ இவந்தோ நம்ம வந்து ECMO அதை பற்றிலாம் பேசி ஒரு டிஃபிகல்ட் ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லி, பட் ஏர்லி ரெஃபரல் ஏற்கனவே குமுத் சார் பேசியிருக்காரு, ஏர்லியராக நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை பற்றி யோசிச்சேன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து ஒரு ரைட் ஏர்லி ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டோன்னா ரெக்கவரி ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ மேபி even do you want to ஒருத்தர் யாராவது பேஷண்ட் so I think two journeys yeah, we have Raja. I think Raja you should share, and then Shankar can share. அவங்க உட்காந்து பேசுங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு லங்ல ப்ராப்ளம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க, என்ன ஆச்சு? ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்க் போட்டே பேசலாம் நீங்க. ஆக்சுவலா ஒரு சேர் கொடுங்கம்மா உங்களுக்கு. முதலில் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்க மேல வந்துருங்க, வாங்க ப்ளீஸ். அவங்க ஈஸியா இருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு. முதலில் அனைவருக்கும் எனது மதிய வணக்கம். உண்மையிலே எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு நினைவு இல்லாத நடக்கிறது என்ன சார், ஒரு 1/2 hour ஆகும் 10 அடி எடுத்து வைக்க. மூச்சு திணற, அவ்வளோ மூச்சு திணற.
உண்மையிலே டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து கடவுளை விட மேலே நினைக்கணும். ஏன்னா அது என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து செத்துப்போன ஒரு உடம்பை திருப்பி கொண்டு வர்றாங்க. உயிருன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. எத்தனை கோடி செலவு பண்ணாலும் உயிரை திருப்பி கொடுக்க முடியாது. ஆனால் செலவு பண்ணுறோன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட அதை நம்ம கருத்துக்கணுமா அந்த உயிரை திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 12 மணி நேரம் ஆப்ரேஷன்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது. 12 மணி நேரம் ஃபுல்லாகவே அதிலேயே கண்ணு கருத்துமா நம்மளை பார்த்து உயிரை உருவாக்கியிருக்காங்க. உண்மையிலே இந்த அப்போலோ பெருமையாக சொல்லவில்லை, நான் அனுபவித்ததை சொல்கிறேன். 7 மாதம் நான் என்னுடைய அட்மிஷனில் இருந்தேன். எனக்கு லங் கிடைச்சது வந்து ஒரு 3 மாதம். நான் லெங்கை வந்து அப்போலோ போனால் சேர்க்க முடியும். அது தமிழ்நாடு அரசுக்கும் நம்ம நன்றியை சொல்லணும். அவங்க அந்த பாதுகாப்பை கொடுத்து வழி நெடுக நமக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு எல்லாமே கொடுத்து அந்த வண்டி வருது. உண்மையிலே ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம். சார் சொன்ன மாதிரி 2 டாக்டருமே எனக்கு தெய்வம். கடுமையாக பேசுகிற இடத்துல பேசுவாங்க, அன்போடு நம்ம கவனிப்பாங்க. என்ன உனக்கு என்ன கஷ்டம் சொல்லு, என்ன இது. இன்றைக்கி நான் வந்து 3 மாதத்தில் நடந்து வந்திருக்கேன். இப்போ 3 மாதம் அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகி நேற்று ஒரு செக்கப் பண்ணேன். இன்றைக்கி இதுமாரி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ப்ரெஸ் மீட்டு. அதில் கலந்துக்கணுன்ற நானே சொன்னேன் சார்கிட்ட, சார் நான் கலந்துக்கிறேன்ட்டு. அதில் குமுத் சார் வந்து என்னை அடிக்கடி கிண்டல் பண்ணுவாங்க. இந்த நகம் இதெல்லாம், ஏன்னா 7 மாதம் பெட்டில் இருந்ததுனால நகம் இதெல்லாம் வந்து தலைமுடிலாம் அதிகமாக. உடனே திருப்பதி கட்டுன்னு பிரகாஷ் சார், இதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது எனக்கு. பிரசாத் சார், பிரகாஷ் சார், இந்த ஹோல் டீமுமே வந்து அவ்வளோ பணியோட செஞ்சாங்க. இந்த நர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. துடைக்கிறது, நம்மளை குளிப்பாட்டுறது எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணாங்க. அதுமாரி வார்ட் பாய்ஸு அவங்களும் வந்து நல்ல ஹெல்ப்பு. ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தா டோட்டல் எல்லாமே நம்ம உடம்புக்காக கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாட்டில் அரை உப்பு கொடுக்கணும். நான் வெந்தய கஞ்சி தான் சார் சாப்பிட்டேன். நம்ம அப்போலோவில் எனக்கு ஸ்பெஷலாக கொடுத்தாங்க வெந்தய கஞ்சி. அத்தினி புண்ணும் எதுவுமே செப்டிக் ஆகாமல் எனக்கு குணமாகிருக்கு. ஒரு இடத்துல கூட எனக்கு சீடோ இல்லை ஏதாவது செப்டிக் ஆச்சு வந்து இல்லை. உண்மையான விஷயம் அதுதான். அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நான் நெய்வேலியை சார்ந்தவன். நான் நெய்வேலி NLC இந்தியா லிமிட்டடில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். எங்களுடைய நிறுவனமும் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அதையும் மறக்க முடியாது. இந்த நேரத்தில் அதுக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். அப்போலோ அந்த லங் அண்ட் ஹார்ட் அண்ட் லங் அண்ட் குரூப்புக்கு நிச்சயமாக பாதம் தொட்டு வணங்க வேண்டும். நம்ம உயிரை காவந்து பண்ணுறது, எத்தனை உயிரை காவந்து பண்ணுறாங்க அவங்க. சாரை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு சார் பேசும்போது சிரிச்சுக்கிட்டே பேசுவாங்க. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன தேவைன்னா அன்பு தான். ஏன்னா நீங்கள் கஷ்டத்தில் இருப்பீங்க. அன்போடு வந்து 2 டாக்டருமே அன்பாக தான் பேசுவாங்க, எல்லா டாக்டர்ஸுமே அன்பாக தான் பேசுவாங்க. இது நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த மாதிரியே இல்லை. எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருத்தராக தான் நான் பார்க்கிறேன், ஹாஸ்பிட்டலாகவே பார்க்கல. அப்படி தான் இருந்தேன். ஏன்னா நான் அதிக மாதம் இருந்ததுனால சொல்கிறேன். அதனால முதுகில் ஒரு சின்ன புண்ணு கூட இல்லை. எனக்கு சுகர் இருக்குது, பிபி இருக்குது, ஒரு சின்ன புண்ணு கூட எனக்கு வரல. ஏன்னா சொல்லுவாங்க பெட்டில் படுத்து 1 மாதம் இருந்தால் புண்ணு வந்துடுன்னு. அது வரலை இது வர. அது 2 டாக்டருக்கும் டீமுக்கும் நான் நன்றியை சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு டைமும் எனக்கு நினச்சி பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த சொல்கிறது, இந்த ILD ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் மீறி ப்ரொக்ரெசிவாக இருக்குது. அந்த கட்டத்தில் அவங்க ஆக்சிஜன் ஆரம்பிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ப்ரொக்ரெசிவாக இருக்குது, நம்ம மேக்ஸிமலாக மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். அதை மீறி ப்ரொக்ரெசிவாக இருக்குன்னா அதுதான் கரெக்டான கட்டம். ஆக்சிஜன் தேவைப்பட்டு ஒரு 10 லிட்டர் ஆக்சிஜனுக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை யோசிச்சோன்னா அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம். நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லையே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும், டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியாது. ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துட்டு இருக்கும் போதே ஆர்கன் உறுப்புக்காக வெயிட் பண்ணணும். அது எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது. 4 மாதம் 5 மாதம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும். இதே இல்லாமல் நம்ம ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்லேயே கன்சிடர் பண்ணும்போது வீட்டில் இருந்து நம்ம நடந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரெக்கவரி ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த அவேர்னஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். 2 லெவல்லையும், பல்மாலஜிஸ்ட் லெவல்லையும் இம்பார்ட்டன்ட், பேஷண்ட் லெவல்லையும் இம்பார்ட்டன்ட். Thank you. Lung transplant, there are many ways of doing lung transplant. It's a single lung, sometimes you remove both lungs. Can you just briefly talk about how do you perform the surgery, how complex it is? Sure. So what we do in terms of lung transplant as to whether you need you can often have a single lung transplant, particularly if you're worsening on the wait list, and that will expedite. You will have a lower risk surgery and the prognosis is the same. Younger patients, of course, than that, and for infective causes will need bilateral lung transplant. And ILD, for many, when it's very progressive, we typically try and do double lung transplant for most patients, but single where it's only possible to try and reduce the risk
and make sure we give them a very good afterlife. Now, the other issue is with heart lung. So many patients have diseases, primarily of heart or the lung, which then damages the other organ. So both are failing, and therefore both need to be replaced. And this is typically in younger patients with congenital heart disease or other patients from lung disease called primary hypertension, which is raised blood pressure in your lung arteries. So these two groups are the ones that need the heart-lung combined transplant, which is a bit more complicated. And we do that, these transplants, so a heart-lung is done through the middle of the chest, single lung is done through one side. The bilateral lung, typically we do it by opening across the chest, but depending on the patient's status and how early they've been referred, then we might just do away with just small incisions and replace both lungs through much smaller minimally access, if you will, procedures. Thank you, Dr. Can you bring in one of your other patients, please? அதே மாதிரி இந்த கெட்ட காற்று உடம்புல எடுக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடுன்ற ஒரு கெட்ட காற்று ரத்தத்துலேருந்து வெளியில் Lung transplant. India's most comprehensive heart and lung transplant program. The revelation of India's most comprehensive heart and lung transplant program.